Hi friends, hi everyone, welcome to our channel BA Civil Engineer. సో ఈరోజు వీడియోలో మనం మెయిన్గా సాయిల్ కాంపాక్షన్. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సాయిల్ కాంపాక్షన్ అంటే. సో ఇట్ ఈస్ ద సింప్లీ ఒకసారి వాట్ ఈస్ సాయిల్ కాంపాక్షన్ అని చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ సాయిల్ పార్టికల్స్ are rearranged. Okay, soil particles are artificially rearranged or rearranged artificially. Okay, artificially and packed together to attain a densely packed arrangement. Okay, so the process of soil particles which are rearranged artificially and packed together to attain a densely packed arrangement is called nothing but soil compaction. So here mainly in this video we are going to discuss about effect of this soil compaction on soil properties. Okay, so how this compaction, soil compaction kadu, simply say compaction, what we are going to perform on soil beds. So effect of the soil compaction on the soil properties, how the soil properties are going to get modified. Okay, how the soil properties are going to get modified when they are subjected to compaction. That is what we are going to discuss in this video. So before we go into that, let us recollect one basic thing, that is in the case of compaction we perform a relationship, a graph we have. మనకు ఒక గ్రాఫ్ కూడా ఉంది, అది ఏంటంటే మాయిశ్చర్ కంటెంట్. ఓకే, అదేవిధంగా ఇక్కడ డ్రై యూనిట్ వెయిట్ ఆర్ డ్రై డెన్సిటీ యూనిట్ వెయిట్, డ్రై యూనిట్ వెయిట్ గామా డి, వాట్ వీ కాల్. అలాగే మాయిశ్చర్ కంటెంట్ డబ్ల్యూ. సో ఈ డబ్ల్యూకి మాయిశ్చర్ కంటెంట్కి మనకి కాంపాక్షన్ కర్వ్ ఏ విధంగా వస్తుంది, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఏ పాయింట్ వేర్ దిస్ we are getting maximum dry density, the moisture at which we are getting maximum dry density, max gamma d. Okay, so maximum dry density, that particular point we are taking as optimum moisture content. Okay, this is what we call optimum moisture content, OMC. Okay, so and also a relationship between this unit weight and gamma d. We all know that is gamma d, maximum dry density max, equal to 1 gamma unit weight of soil by 1 plus W. This is the basic relationship. Gamma by gamma d max is equal to gamma by 1 plus W. So this is the basic relationship. Okay, dry density is equal to unit weight of soil by 1 plus moisture content. That is W means here optimum, OMC మాట, optimum moisture content. ఓకే, సో ఇది బేసిక్ నాలెడ్జ్ కదా. సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది, మనం మెయిన్గా డిస్కస్ చేయాల్సింది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ కాంపాక్షన్ ఆన్ సాయిల్ ప్రాపర్టీస్. How the soil properties, what are those soil properties? If you see, mainly we have soil properties like soil structure. What are those soil properties means? Soil structure, how the soil structure is going to get modified. Similarly permeability.
Okay, next one, another property is compressibility. Okay, next one, swelling, and another one, shrinkage, and another one finally, shear strength. So with effect of compaction, how all these soil properties are going to get modified, how all these soil properties are going to get modified, that is what we are going to discuss in this video. Okay, so coming to effects. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి సాయిల్ స్ట్రక్చర్. సో ఈ సాయిల్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా మారుతుంది, మనకి కాంపాక్షన్ అయినప్పుడు సాయిల్ స్ట్రక్చర్ అన్నది ఏ విధంగా మారుతుంది అన్నది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గ్రాఫ్ తీసుకున్నట్లయితే ఆప్టిమమ్ సాయిల్ స్ట్రక్చర్. సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ సాయిల్ కాంపాక్షన్ ఆన్ సాయిల్ స్ట్రక్చర్. సాయిల్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా మాడిఫై అవుతుంది కాంపాక్షన్ చేసినప్పుడు. సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ మాడిఫైడ్ ఆన్ కాంపాక్షన్. సో ఇది చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఇఫ్ సాయిల్ కాంపాక్షన్ is done with a water content that is less than OMC. OMC ఆప్టిమమ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కన్నా తక్కువ వాటర్ కంటెంట్తో కనుక సాయిల్ కాంపాక్షన్ కనుక జరిగినట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి రిజల్టింగ్ సాయిల్ స్ట్రక్చర్ అన్నది ఫ్లక్యులెంట్ స్ట్రక్చర్ అన్నది అరైవ్ అవుతుంది సాయిల్కి. ఓకే, ఫ్లక్యులెంట్ స్ట్రక్చర్ అన్నది అరైవ్ అవుతుంది. ఓకే, అదేవిధంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇఫ్ సాయిల్ కాంపాక్షన్ is done with a water content that is more than OMC, ఆప్టిమమ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కన్నా ఎక్కువ వాటర్ కంటెంట్తో కనుక మనం కాంపాక్షన్ కనుక చేసినట్లయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, హయ్యర్ వాటర్తో చేసినట్లయితే దెన్ డిస్పర్స్డ్ స్ట్రక్చర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫ్లక్యులెంట్ స్ట్రక్చర్ కానీ లేదంటే డిస్పర్స్డ్ స్ట్రక్చర్ కానీ. డిస్పర్స్డ్ స్ట్రక్చర్ వచ్చినా కూడా మనకి ఒక కాంపాక్టెడ్ అరేంజ్మెంట్ అన్నది రాదు. అదేవిధంగా ఫ్లక్యులెంట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చినా కూడా పొరోసిటీ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా సూట్ అవ్వదు. అందుకే మనం ఆప్టిమమ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్, మినిమం వాటర్ కంటెంట్ అట్ విచ్ మ్యాక్సిమం గామా డి మ్యాక్స్, మ్యాక్సిమం డ్రై డెన్సిటీ ఎక్కడైతే అరైవ్ అవుతామో అది వచ్చే వరకు మాత్రం మనం వాటర్ కంటెంట్ అన్నది సఫిషియెంట్గా యాడ్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా కాంపాక్షన్ అన్నది చేసుకోవాలి. మ్యాక్సిమం డ్రై డెన్సిటీ అంటే మ్యాక్సిమం హైలీ ప్యాక్డ్ అరేంజ్మెంట్ అనమాట. హైలీ కాంపాక్టెడ్ సాయిల్ అన్నది మనం హైలీ కాంపాక్టెడ్ అన్నది వచ్చేదాకా మాత్రం మనం ట్రై చేసుకోవాలి. హైలీ కాంపాక్టెడ్ అరేంజ్మెంట్ మాత్రం వచ్చే వరకు మనం ట్రై చేయాలి ఫీల్డ్లో కాంపాక్షన్ చేసినప్పుడు. సో ఇది సాయిల్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా మాడిఫై అవుతుంది అంటే కాంపాక్షన్ అన్నది మనం ప్రాపర్గా చేయకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాటర్ కంటెంట్ అనేది ప్రాపర్గా ఇవ్వకుండా ఆప్టిమమ్ కంటెంట్ రీచ్ అయ్యేదాకా, ఆప్టిమమ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ రీచ్ అయ్యే వరకు వాటర్ కంటెంట్ యాడ్ చేయకుండా కాంపాక్షన్ కనుక చేసినట్లయితే మనకి రిజల్టింగ్ స్ట్రక్చర్ ఫ్లక్యులెంట్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది. ఇన్ కేసు అదర్ కేసు ఏంటి, ఎక్సెస్ కనుక చేసేసినట్లయితే ఇది కూడా దానివల్ల కూడా మనకి స్ట్రక్చర్ అన్నది మారిపోతుంది, డిస్పర్స్డ్ స్ట్రక్చర్ అన్నది అరైవ్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ వై చాలా కాషియస్గా ఉండి చేయాలి ఇది కాంపాక్షన్ చేసినప్పుడు మనం, సో దట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నాట్ గెటింగ్ మాడిఫైడ్. ఓకే, సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి permeability ఆఫ్ సాయిల్. సో ఈ కాంపాక్షన్ చేయడం వల్ల ఈ పర్మబిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్ అనేది ఏ విధంగా మాడిఫై అవుతుంది. పర్మబిలిటీ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్ టు అలో
passage of water, soil to allow passage of water, that is what we call permeability. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ పర్మబిలిటీ అన్నది ఏ విధంగా మాడిఫై అవుతుంది? సో కాంపాక్షన్ చేసే కొలదికి పర్మబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఓకే, సో మనం చూసినట్లయితే కనుక ఈ పర్మబిలిటీ అన్నది మనకి ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది? పర్మబిలిటీ ఉంది పొరోసిటీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు పర్మబిలిటీ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. పర్మబిలిటీ విల్ బి మోర్ అండ్ porosity ఆఫ్ ద సాయిల్ ఈజ్ మోర్. porosity ఎక్కువ ఉంటే పర్మబిలిటీ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనం ఇక్కడ మనకేమవుతుంది, డెన్సిటీ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఈ గ్రాఫ్లో నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను మళ్ళీ, మనకి ఇనీషియల్గా డెన్సిటీ ఆఫ్ సాయిల్ అన్నది తక్కువ ఉంది. ఇనీషియల్ వాటర్ కంటెంట్ కొంచెం పెరిగే కొలదికి, కొంచెం పెంచి కాంపాక్షన్ చేసే కొలదికి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డెన్సిటీ ఆఫ్ సాయిల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒక పీక్ వాల్యూ రీచ్ అయిన తర్వాత దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్ అగైన్. డెన్సిటీ అన్నది తగ్గిపోతుంది. వాటర్ కంటెంట్ ఫర్దర్ ఈ పాయింట్ దాటి ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలదికి మనకి ఏమవుతుంది, డెన్సిటీ అన్నది తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ తగ్గిపోతుంది. అంటే డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలదికి మనకి ఏమవుతుంది, పర్మబిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్ అన్నది, అంటే డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొలదికి మనకి ఏమవుతుందంటే పరోసిటీ ఆఫ్ సాయిల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ డెన్సిటీ ఫర్దర్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. డెన్సిటీ ఎప్పుడైతే డిక్రీజ్ అవుతుందో పరోసిటీ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ అగైన్. సో అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ కర్వ్ లాగే పర్మబిలిటీ కూడా మారుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు పరోసిటీ అన్నది తగ్గుతుంది. సో ఎప్పుడైతే పరోసిటీ తగ్గిందో పర్మబిలిటీ కూడా తగ్గుతుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ డెన్సిటీ తగ్గుతున్నప్పుడు పరోసిటీ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే పర్మబిలిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే మనం ఈ గ్రాఫ్ చూసినట్లయితే ఇందులో రెడ్తో చూపిస్తే, సో ఇనీషియల్గా పర్మబిలిటీ ఇలా తగ్గుతూ వస్తుంది, తగ్గుతూ వచ్చి మళ్ళీ ఇలా పెరుగుతుంది అన్నమాట, ఇలా ఉంటుంది. సో దీనికి ఆపోజిట్లో వస్తుంది. అంటే ఆప్టిమమ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ దాటిన తర్వాత బాగా తగ్గుతుంది పీక్ పాయింట్ దగ్గర. అగైన్ ఫర్దర్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఇంక్రీజింగ్ పర్మబిలిటీ అన్నది. సో క్లియర్గా చెప్పుకోవాలంటే permeability decreases sharply with increase in వాటర్ కంటెంట్. అంతే కదా, ఇదే కదా ఈ పోర్షన్లో ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్ షార్ప్లీ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ వాటర్ కంటెంట్ ఆన్ వెట్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్. వెట్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ సైడ్ మనకి ఈ విధంగా జరుగుతుంది. అదే డ్రై ఆఫ్ ఆప్టిమంలో వచ్చేసరికి, అంటే బియాండ్ ఓఎంసీ మాట, బియాండ్ ఓఎంసీ వచ్చేసరికి permeability may slightly increase beyond OMC, అంటే on wet of optimum మాట. సో OMC may increase on wet of optimum. ఓకే, సో ఇది permeability of soil గురించి. సో నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు కంప్రెసిబిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్స్. సో ఈ కంప్రెసిబిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్స్ కనుక చూసినట్లయితే మనకి ఈ కంప్రెసిబిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ మాట. అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ సాయిల్. సో అట్ అ లో స్ట్రెస్ లెవెల్, లో స్ట్రెస్ దగ్గర, అదేవిధంగా హై స్ట్రెస్ దగ్గర కూడా చూద్దాం. సో లో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఉన్న పరిస్థితిలో చూసినట్లయితే సాయిల్ కాంపాక్టెడ్ ఆన్ వెట్ సైడ్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్.
సైడ్, అలాగే సాయిల్ కాంపాక్టెడ్ ఆన్ డ్రై సైడ్. డ్రై సైడ్ అంటే ఇది వెట్ సైడ్. ఎందుకంటే హయ్యర్ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటే అది వెట్ సైడ్, లోవర్ వాటర్ కంటెంట్ ఉండేది డ్రై సైడ్. సో ఇది డ్రై సైడ్, ఇది వెట్ సైడ్. సో సాయిల్ కాంపాక్టెడ్ ఆన్ డ్రై సైడ్. డ్రై సైడ్ అంటే వాటర్ కంటెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఓఎంసీ అన్నమాట. ఆప్టిమమ్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఇది డ్రై సైడ్ అన్నది ఫ్లక్యులెంట్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పుకున్నాం ఇందాక మనం. అలాగే వెట్ సైడ్లో ఉన్నది మనకి డిస్పర్స్డ్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పి అనుకున్నాం. సో సాయిల్ విచ్ వాజ్ కాంపాక్టెడ్ వెట్ సైడ్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ ఈజ్ మోర్ కంప్రెసిబుల్. వెట్ సైడ్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ పర్టికులర్ సాయిల్ కాంపాక్టెడ్ ఆన్ వెట్ సైడ్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ ఈజ్ మోర్ కంప్రెసిబుల్ than soil compacted on dry side in case of low stress levels తక్కువ ఉన్నప్పుడు మెయిన్గా ఈ విధంగా జరుగుతుందన్నమాట. సో సాయిల్ కాంపాక్టెడ్ ఆన్ వెట్ సైడ్ అంటే డిస్పర్స్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉన్న సాయిల్ పార్టికల్స్ అన్నవి మోర్ కంప్రెసిబుల్ దెన్ ఫ్లక్యులెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లో స్ట్రెస్ లెవెల్స్. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హై స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఏమవుతుంది, ఫ్లక్యులెంట్ స్ట్రక్చర్ విత్ లార్జర్ వాయిడ్ వాల్యూమ్ కెన్ అండర్గో లార్జ్ వాల్యూమ్ డిక్రీజ్. సో సాయిల్ కాంపాక్టెడ్ ఆన్ డ్రై సైడ్ ఈజ్ మోర్ కంప్రెసిబుల్ దెన్ సాయిల్ కాంపాక్టెడ్ ఆన్ వెట్ సైడ్ మాట. సో డ్రై సైడ్ కాంపాక్ట్ అయిన సాయిల్ ఈజ్ మోర్ కంప్రెసిబుల్ అంటే ఫ్లక్యులెంట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ మోర్ కంప్రెసిబుల్ దెన్ డిస్పర్స్డ్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. ఇక్కడ వెట్ సైడ్ అంటే డిస్పర్స్డ్ కదా, ఇది వచ్చేసరికి ఫ్లక్యులెంట్. సో దిస్ ఈజ్ మోర్ కంప్రెసిబుల్ దెన్ వెట్ సైడ్. డిస్పర్స్డ్ స్ట్రక్చర్ కన్నా ఇది మోర్ కంప్రెసిబుల్ అన్నమాట. ఓకే, అట్ హై స్ట్రెసెస్ ఫ్లక్యులెంట్ స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడు వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఆన్ సాయిల్ కాంపాక్టెడ్ ఆన్ డ్రై సైడ్ అన్నమాట. సో దట్ ఈజ్ మోర్ కంప్రెసిబుల్ దెన్ అదర్ కేస్. ఓకే, సో ఇది కంప్రెసిబిలిటీ ఆఫ్ సాయిల్ గురించి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అనదర్ వన్, ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్గా స్వెల్లింగ్. సో ఇక్కడ స్వెల్లింగ్ కనుక మనం చూసినట్లయితే సాయిల్స్ కాంపాక్టెడ్ ఆన్ డ్రై సైడ్ అలాగే ఆన్ వెట్ సైడ్. డ్రై సైడ్, వెట్ సైడ్. ఇదేంటిది డ్రై, ఇదేమో వెట్. సో డ్రై సైడ్లో వచ్చేసరికి మనకి వాటర్ కంటెంట్ అన్నది తక్కువ ఉంటుంది. డ్రై సైడ్లో మనకి లెస్ వాటర్ కంటెంట్, వెట్ సైడ్లో వచ్చేసరికి హై వాటర్ కంటెంట్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే వాటర్ కంటెంట్ లెస్, హై వాటర్ కంటెంట్ ఉందో ఇట్ లీడ్స్ టు స్వెల్లింగ్ ససెప్టిబిలిటీ అన్నది ఎక్కువ ఉండడానికి అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ హై అమౌంట్ ఆఫ్ స్వెల్లింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ కేస్. అదే లెస్ వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న దగ్గర చూసినట్లయితే లో ససెప్టిబిలిటీ ఫర్ స్వెల్లింగ్ టు అక్కర్. Low swelling is going to take place in case of less water content. So when the soil is compact to dry side of optimum, then there will be low swelling. When soil is compact to wet side of optimum, then there will be high amount of swelling going to take place in this case. Okay, so ఇది స్వెల్లింగ్ గురించి. అదేవిధంగా ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసరికి ష్రింకేజ్.
shrinkage kuda similar. So when soil compacted on dry side అలాగే ఆన్ వెట్ సైడ్, మనం ఈ డ్రై సైడ్ వెట్ సైడ్ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ డ్రై సైడ్లో ఏమవుతుంది, డ్రై సైడ్లో మనకి హయ్యర్ వాటర్, డ్రై సైడ్లో వచ్చేసరికి మనకి హయ్యర్ వాటర్ డెఫిషియన్సీ, మోర్ వాటర్ డెఫిషియన్సీ అన్నది ఉంది, డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది. ఇక్కడ వెట్ సైడ్లో వచ్చేసరికి హై వాటర్ కంటెంట్, హై వాటర్ అవైలబిలిటీ. సో ఎప్పుడైతే మోర్ వాటర్ కంటెంట్ అవైలబిలిటీ ఉందో, సో అపాన్ డ్రైయింగ్ జరిగినప్పుడు మోర్ స్వెల్లింగ్, మోర్ షింకేజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్. స్వెల్లింగ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది హై వాటర్ కంటెంట్ ఉన్నప్పుడు. అదేవిధంగా అపాన్ డ్రైయింగ్ జరిగిన తర్వాత మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ షింకేజ్ అన్నది కూడా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ హై అమౌంట్ ఆఫ్ షింకింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ ఆన్ సాయిల్స్ కాంపాక్టెడ్ టు ద వెట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆప్టిమమ్ అదర్ దాన్ దట్ ఆన్ ద డ్రై సైడ్ కన్నా వెట్ సైడ్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్ అంటే ఎక్కువ వాటర్ కంటెంట్తో కాంపాక్షన్ చేసినట్లయితే ఇట్ లీడ్స్ టు ష్రింకేజ్ మాట. సో ఇది ష్రింకేజ్ అండ్ స్వెల్లింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెంత్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమవుతుందంటే షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ సాయిల్ increases with increase in compaction. Increase in compaction of soil. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకి సాయిల్ కాంపాక్షన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో సాయిల్ యొక్క C and phi వాల్యూస్, షేరింగ్ రెసిస్టెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ షేరింగ్ రెసిస్టెన్స్, అలాగే కోహెజన్ వాల్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇంక్రీజ్డ్. ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ అయినాయో దట్ లీడ్స్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద సాయిల్. షియర్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద సాయిల్ ఆల్సో గోస్ టు ఇంక్రీజ్. S ఈక్వల్ టు C ప్లస్ సిగ్మా tan phi కదా. సో C వాల్యూ అలాగే phi వాల్యూ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయో షియర్ స్ట్రెంత్ వాల్యూ ఆల్సో గోస్ టు ఇంక్రీజ్. సో ఇలా ఎంతవరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సో ఈ షియర్ స్ట్రెంత్ అన్నది ఎంతవరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాంపాక్షన్ అంటే టిల్ క్రిటికల్ డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ ఈజ్ రీచ్డ్. సో సాచురేషన్ ఈజ్ రీచ్డ్. సో ఈ క్రిటికల్ డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ అన్న పాయింట్ అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్, ఈ వాటర్ కంటెంట్ అలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే at some point it will attain a maximum shear strength. Okay, maximum shear strength, that is what we call critical degree of saturation. ఆ పాయింట్ దాటిన తర్వాత మాత్రం మనకి ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ ఇన్ షియర్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాంపాక్షన్. కాంపాక్షన్ ఇంకా పెంచి కొద్దిగా కూడా కాంపాక్షన్ పెంచుతున్నా సరే షియర్ స్ట్రెంత్ అన్నది ఫర్దర్ వెళ్ళే కొద్దికి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. వై? బికాస్ డ్యూ టు ద మ్యాక్సిమం పాయింట్ వీ హ్యావ్ రీచ్డ్ ద క్రిటికల్ పాయింట్ బియాండ్ విచ్ ఏమవుతుందంటే షియర్ స్ట్రెంత్ అన్నది అగైన్ ఫర్దర్ ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ డిక్రీజ్డ్. అదే కదా మనం చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ ఫర్దర్ పాయింట్కి వెళ్ళే కొద్దికి వాటర్ కంటెంట్ వెట్ ఆఫ్ ఆప్టిమమ్, వెట్ ఆఫ్ ఓఎంసీలో మనకి ఏమవుతుంది, వాటర్ కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే వాటర్ కంటెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఈ phi వాల్యూ అన్నది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. phi వాల్యూ షియర్ స్ట్రెంత్ అన్నది లేకపోతే యాంగిల్ ఆఫ్ షేరింగ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది మనకి డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ షేరింగ్ రెసిస్టెన్స్ అన్నది డిక్రీజ్ అయిపోయిందో డెఫినెట్లీ ఇట్ లీడ్స్ టు డిక్రీజ్ ఇన్ S వాల్యూ అన్నమాట.
ఎస్ వాల్యూ అన్నది కూడా మనకి రిజల్ట్స్ ఇన్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఎస్ వాల్యూ అన్నమాట. అంటే షియర్ స్ట్రెంత్ వాల్యూ కూడా ఫర్దర్గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే కోహెజన్ వాల్యూ అన్నది కూడా కొంచెం మాడిఫై అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది వెట్ ఆఫ్ ఆప్టిమంలో. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎప్పుడైతే ఈ క్రిటికల్ డిగ్రీ ఆఫ్ సాచురేషన్ రీచ్ అయిందో బియాండ్ విచ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాంపాక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేసినా సరే మనకి షియర్ స్ట్రెంత్ అన్నది మాత్రం డిక్రీజ్ అవుతానే ఉంటుంది. అది మాత్రం మనం గమనించాలి. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మోడిఫైడ్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాంపాక్షన్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ కాంపాక్షన్ తక్కువ చేస్తే సాయిల్ ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, కాంపాక్షన్ ఎక్కువ చేస్తే సాయిల్ ప్రాపర్టీస్ ఏ విధంగా మోడిఫై అవుతుంది అన్నది మనం ఈ వీడియోలో చూసాం. హోప్ దిస్ వీడియో ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ.